Сегодня я расскажу о свободных узлах и скобке четности. И главной целью сегодняшней лекции будет демонстрация следующего принципа. I'm going to demonstrate the following principle. If a diagram is complicated enough, then it realizes itself. Если диаграмма довольно сложная, то она себя реализует. We have seen it in previous lectures, so with formulation, but without proof. С формулировкой, но без доказательства мы это раньше видели. And now I'm going to decipher it and give one example, which is called the parity bracket. Сейчас я хочу это расшифровать и дать пример, который называется скобка четности. And the main idea will be to distinguish between two types of crossings, odd crossings and even crossings of free knots. Основная идея в том, что перекрестки свободных узлов делятся на четные и нечетные. So virtual knots and actually free knots, for all those knot diagrams, we can distinguish between even crossings and odd crossings. And possibly one more idea is that нечетные перекрестки не могут исчезнуть, они могут только лишь сократиться с подобными им нечетными перекрестками. Possibly one of the main ideas is that odd things cannot disappear, they can only cancel with those similar to them, with those odd ones. And actually, let's look at the first item at some examples. So here we have an odd crossing, because if we look at this loop, so here we have an intersection with another crossing, okay? So if we have two crossings, which take part in the Reidemeister move, then they can be both odd, or possibly they can be both even. Сейчас мы перейдем к понятию состояния. Now we are going to pass to the notion of state. And the idea is as follows. We splice even crossings, just as we do for the Kaufman bracket for usual classical crossings. And we do nothing to odd crossings. И мы ничего не делаем с нечетными перекрестками, а четные разводим по обычному правилу. And this is very similar to classical and virtual ones. So in some sense, odd ones are potentially virtuals, and odd ones are potentially those which have to be cancelled, actually, in some sense. Давайте посмотрим на перекрестки в движениях Reidemeister. Let's look at crossings at Reidemeister moves. So you see, if we have some first Reidemeister move, so then this crossing is always even. And so if we try to look at the smoothing of this diagram, so then we have two such diagrams, this one and that one. So you see here we have some amount of components, and here we have just, we have more than one component, because here we have a separate component. So for the first Reidemeister move, we have these two different states, at least. Well, for the second Reidemeister move, I don't know, because these both crossings can be either both even or both odd. Эти два перекрестка в случае второго движения Reidemeister могут быть либо оба нечетными, либо оба четными. Actually now I'm going to define the main hero. Let's welcome the parity bracket. And in order to define it, we should give some notation. Чтобы определить скобку четности, давайте введем небольшие обозначения. Итак, so let G be the set of equivalence classes of framed for graphs, regular frame for graphs. Excuse me, I haven't written it in English. Framed for graphs by the second Reidemeister move. And excuse me, I haven't drawn it completely. So I should, of course, put an arrow, and I should, of course, put two split components. So we consider just graphs of framed for valent graphs. Frame for valent graphs modulo the Reidemeister 2 move. Okay, now I want to define a parity bracket for free knots. Actually, I assume I'm very late.
Предположим, что я очень ленив. Мне не хочется иметь дело со знаками, с переменными, ни с чем. Мне хочется только картинки рисовать. I don't want to deal with any science or whatever. I want just to draw pictures. So assume we have a free knot diagram. So this is a regular full graph. И это диаграмма этого свободного узла. Пусть K – это диаграмма свободного узла, тогда давайте возьмем такую сумму. Let's take the following sum. I take all possible crossings of K, and I smooth only even crossings. Я беру все четные перекрестки и развожу их как угодно. Well, so if I have n even crossings, then I would have 2 to the n states, right? Then among those 2 to the n states, I will have some states which give me only one component. So if I have one component, I take this into account. Otherwise, I just forget about that. Okay, and this will be a certain sum. Well, I don't want to make distinction between 1 and -1. I work over Z2. Мы получаем сумму и берем ее с коэффициентами Z2. Сумма – это будут вот такие графы. Я беру только графы, у которых одна универсальная компонента. А теперь теорема, я здесь забыл написать по-русски, что это будет инвариант свободных узлов. So the theorem, the bracket of K is an invariant of free knots. And now a question to Sarah. So what about all odd crossings? Assume all crossings of our diagrams are odd. So what is the bracket equal to? So assume we have n crossings and they're all odd. So the answer is more or less obvious. Ответ более-менее очевиден. Мы имеем ровно одно слагаемое. Это слагаемая сама диаграмма K, потому что нам нечего разводить. So the bracket of K equals K with coefficient 1. And actually, this means the following. We can pay some attention to the presence or absence of bygones. Well, in fact, when we look at those equivalence classes module of Reidemeister 2, we can ask whether there is some canonical representative, and it's an exercise, it's an easy exercise, and should be put into the list of exercises. Это простое упражнение, что если мы рассматриваем диаграммы с точностью до второго движения Reidemeister, то у них единственный представитель, мы просто разводим, пока можно разводить. So for Reidemeister 2 equivalence classes, there is a unique representative, so we just undo bygones whenever possible, and the minimal representative is done. It's an easy exercise. And now assume we have such a bracket of K is equal to K, and more or less we can assume that K is irreducible. Мы можем также представить, что узел K неприводим, в том смысле, что у него нет двуугольников, некуда дальше его уменьшать старыми движениями Reidemeister. Замечание. Под двуугольником я имею в виду, конечно, ориентированный двуугольник, и более того, альтернированный. Сейчас. Я имею в виду двуугольник, у которого структура противоположных вот такая. Что это значит? Это значит, что вот мы имеем одну компоненту, которая переходит на противоположную, идет сюда, и вторую, которая идет сюда. So whenever we draw something on the plane, the opposite edge structure at each crossing is taken according to the drawing. So this means that if something is drawn opposite, then it should be opposite. So, and by bygones, I mean just bygones when we have this. And of course, we can draw something like something else when we have just two vertices connected twice, but well, at one of those vertices, these two edges are not adjacent. So this is not a bygone. So I mean just a bygone which rotates at both vertices, of course. And everywhere else, I draw only diagrams where the opposite edge relation is taken from the plane. So now if K is odd and irreducible, then whenever we have some diagram K of the same free knot,
This means that K prime can be undone to K by using this bygone smoothing. То есть ситуация такая, если К нечетная, неприводимая, то каждая эквивалентная E-диаграмма, то есть диаграмма, представляющая тот же свободный узел, может быть сведена к К просто разведением двуугольников. То есть в каком-то смысле локальная минимальность влечет глобальную минимальность. In some sense, local minimality, which means the absence of bygones, and as we will see for odd ones, there is no way to do Reidemeister 1, this is obvious, and there is no way to do Reidemeister 3. And so local minimality yields global minimality. Это теорема на тему, если мы имеем что-то локально минимальное, то это что-то будет глобально минимальное. So this is a corollary from the theorem, and the theorem will be proved shortly. So I will give a corollary and some examples. So actually, if K is odd and irreducible, so we see if these two guys are equivalent, then their brackets are just equal. And what does it mean equal? Well, this means that if we look at K prime, then the bracket will consist of several summands, and in fact, there will be the summand K among them. So this means that K can be, well, actually, here I should be accurate somehow. Here I should say that K prime contains K as a diagonal, which is obtained by smoothing some crossings. So this statement is also true, but we should be careful. So, so not by Reidemeister 2, but let's say by smoothing some crossings, because what do I mean by states of K prime? Of course, I mean some smooth ways of smoothing. And now examples. So here, example 1, we take the Gauss diagram like this, and it's readily seen that all crossings are odd, все перекрестки нечетные, поэтому скобка от этой диаграммы равна этой же диаграмме. И второй пример такой же, то есть скобка от этой диаграммы равна этой же диаграмме. И мы сейчас видим, что эти две диаграммы минимальные в сильном смысле, что любая диаграмма им эквивалентная дает нам узел, у которого перекрестков строго больше. So any equivalent diagrams has strictly more crossings, and actually this is the unique representative, and this representative is minimal, and minimal in a very strong sense. Okay. So actually, I'm going to pass to the proof of that theorem, and before proving, I want to look at the parity axioms. Я хочу доказать аксиому четности. На самом деле, вот некоторое замечание, что что четность, которую я буду использовать, можно определять отдельно для каждого типа узла. So here are the axioms, and here are actually the properties I'm going to use when proving the main theorem. So these are properties. What happens to crossings which participate in Reidemeister moves? And actually, you see, if we have a Reidemeister 1 move, then this crossing is given. Если мы используем Reidemeister первое движение, то перекресток четный. Если мы используем второе движение, то оба перекрестка имеют одинаковую четность, the same parity for both crossings for Reidemeister 2. And if I have a Reidemeister 3 move, then, Sandra, please, can you write down in these slides that the sum should be equal 0? Mod 2, of course. So for Reidemeister 3, I wrote one thing and forgot to write the other thing. So one thing is that all those parities of corresponding crossings are the same. Actually, для второго движения Reidemeister, для третьего движения Reidemeister я просто имею 3 перекрестка в левой части и 3 перекрестка в правой части, и я требую, чтобы четность соответствующих перекрестков была одна и та же. Конечно, вы это легко видите при
рассмотрении гауссовых диаграмм. Но также легко видеть, что выполняется следующее свойство. Сумма четностей трех перекрестков равна нулю по модулю 2. Это значит, что мы можем иметь либо три четных перекрестка, либо три перекрестка, из которых один четный, а два других нечетных. Итак, нечетных перекрестков либо 0, либо 2. And also there are two, either all crossings are even or two of them are odd. And also we require that parities of crossings not taking part in the rider-master moves do not change. Well, because, well, if we deal with the Gauss diagrams, then well, nothing happens, almost nothing happens to chords which are far away. If rider-master move, rider-master 2 move is applied, then two chords appear or disappear, so parities do not change. Okay, well, these are properties we are going to use now, and here is the proof of the main theorem. Вот доказательство основной теоремы. То есть нам надо всего лишь сравнить скобки от того, что получается при движениях rider-master. Итак, вот первое движение rider-master, the first rider-master move, we do something to an even crossing, and we get these two summons. This guy gets cancelled because there are more than one summons here. So for the second, we have two options. Мы можем иметь возможность, чтобы здесь было два нечетных перекрестка или оба четных перекрестка. So, well, if both are odd, then we do not smooth them, and we get this and that, which are equivalent in G. Okay? Поэтому скобка от этой диаграммы равна скобке от этой диаграммы, потому что все слагаемые различаются применением вот второго движения rider-master. And if both are even, let's look. So we have four states like this, and this guy gets cancelled because there are more than two components. Это слагаемое сокращается more than one component, excuse me, потому что здесь больше одной компоненты. Эти два слагаемых, они просто равны, а мы работаем на Z2. Так что 2 равно 0. 2 equals 0, so those guys get cancelled. And this guy just survives, and so the bracket is indirect, okay? And for rider-master 3, again, we have two cases. In one case, we have two odd ones, and in the other case, all three are even. And here, this picture possibly should have been drawn better. Наверное, эту картинку надо было нарисовать получше, because this arc is too much upside, but I think you see that it should be more or less horizontal. Так что можно поправить эту картину. Так что вот давайте посмотрим вот эти диаграммы, которые получаются при разведении четного перекрестка. Здесь что-то похожее на трюк Kaufman, the Kaufman trick, which more or less says the following: if we know that something is good under rider-master 2, then it should be good under rider-master 3. So you see, we have two states here, and for one state, two diagrams are just identical. For the other state, two diagrams change by rider-master, by consecutive application of rider-master 2. Так что здесь либо тождественно, либо применяем второе движение rider-master. While concerning the case of the third rider-master move, we see that it's a bit boring. We have the third rider-master move with all three even crossings. It's a little bit boring because we have 8 states. Well, if we look at those 8 states, we see that this canceled because there are more than 2 components. These two guys canceled because they are identical. Actually, there is some third picture which gives us the same, actually this one. So we are left with 5 diagrams. У нас осталось 5 диаграмм. И все это симметрично относительно такого отражения everything is symmetrical with respect to this reflection. So for that diagram, we also have 5. So this completes the proof. Are there any questions? Есть ли вопросы? So far, so good. Actually, now I want to say that we can do the same thing
not only for the case of knots, but in many other situations. Which situations do I mean? Well, in fact, for links. If we have two component links, well, in fact, the parity can be defined for multi-component links if we split links into two sets of components, the first and the second. Мы работаем с зацеплениями, у которых есть либо две компоненты, либо два семейства компонент. И тогда очень важно то, что виртуальные узлы ведут себя как классические зацепления. Virtual knots behave in a way very similar to classical links. So you see links in the following sense. So if we have an even crossing, then somehow this is similar to the case when we have a pure crossing, a crossing between two different components. And if we have an a component in itself, and if we have an odd crossing, then it's like a crossing between two different components. If there are only two components or two sets of components. Так что можно сказать так, что нечетные перекрестки это как будто бы такие вот смешанные, а четные это вот такие чистые перекрестки. And now I'm going to define the bracket for links. And actually, this bracket, which is defined this way, in order to emphasize its difference from the usual bracket. Oh, excuse me. Here I should have written. Bracket of L, which is in this curly bracket. So this curly bracket is again the sum over all states, right? And this sum over all states is taken like this. Again, instead of saying that this is one component, instead of saying that I smooth over all even crossings, I can say, okay, let's smooth over all one component crossings, or maybe I can say, let's smooth over all pure crossings. So we smooth over all pure crossings, and on the other hand, instead of saying that I forbid two components, I can say, okay, I forbid the situation when we have only one surface. I forbid the situation when we have one split circle. Actually, here I should be a bit accurate because our state can be a free link, and it can consist of many components. And actually, I forbid all those summons when there is a split link having one trivial component, maybe after performing Reidemeister 2 moves. But here, in the case of links, it's also straightforward, because for links as well as for knots, the equivalence is done by using bygones. Так что для зацеплений проблема распознавания классов эквивалентности графов по вторым движениям Reidemeister, она также решается как для узлов. Просто если есть двуугольники, мы их уменьшаем, пока можно уменьшать. Там работает lemma о диаманте. So actually, when we use equivalence classes modulo this move, then the diamond lemma works, and we have minimal representative. And if we have something where we have a split component, so let's just forget this summon. So we are left with many summons. Well, actually, why did I generalize the above bracket? Because I want my components to be links. And actually, in the first example, links are taken away, so I have only knots. And здесь у меня есть зацепление, так что я хочу, чтобы скобка от зацепления равнялась ему самому. So here I want to have an example where a bracket of L is equal to L. And here you see I have a two-component link. Well, as usual, there are virtual crossings and there are classical crossings. So this guy should be virtual.
So I have 8 classical crossings, and they all are mixed. And since they are mixed, so they are odd, and the bracket of L is equal to L. And you see in this picture, there are no bigons. So this means that the bracket of L is equal to L. And again, this diagram is minimal in a very strong sense. Так что видите, вот и для узлов, для свободных узлов, и для зацеплений мы имеем огромное количество классов диаграмм, которые минимальны в очень строгом смысле. So this minimality means much more than just saying that, well, here we have 8 crossings for any diagram. Here we say that any diagram equivalent to that should have this diagram by just applying a decreasing by just applying some smoothing. This is much more. И, конечно, для виртуальных узлов эта минимальность также имеет место. And for virtual nodes, this minimality also holds. So we have more or less for free by using this very easy invariant. We have, a huge amount of diagrams which are minimal in a very strong sense. Okay. So far so good. So now let's go to the next application of even next application of the parity and the parity bracket. Well, parity bracket is implicit here, but we use some good things like parity projection. And here I want to prove, or at least sketch the proof that there is a projection from virtual node diagrams to classical node diagrams. Я собираюсь сделать набросок доказательства теоремы существования проекции с виртуальных диаграмм на классические. Но я ее сформулировал на прошлой лекции. Last time I formulated this theorem, so I will formulate it again a bit later. But before that, I want to take some preliminary steps. Preliminary steps to show that parity can allow one to prove some very important fact. So if good objects are equivalent by using maybe large objects, maybe possibly bad, then good objects are equivalent as good objects. In particular, classical nodes, which are equivalent as virtual nodes, they are equivalent as classical nodes. But the first step will be as follows. Even virtual nodes, which are equivalent in the category of even virtual nodes. Первый шаг будет доказательство того, что четные виртуальные узлы, если они эквивалентны, то они эквивалентны в классе четных, то есть мы можем применять движение Рейдемайстера, чтобы на каждом шагу были только четные диаграммы. Well, in fact, we can deal with 2 tools. So we already know a very good tool which is called the parity bracket. This tool actually somehow deletes even crossings. У нас есть хороший инструмент скобка, и она в каком-то смысле позволяет уничтожать четные перекрестки. Но сейчас есть другой инструмент, который позволяет уничтожать нечетные перекрестки. So the other tool here is that we delete odd crossings. So in some sense, we can do both. We can delete even crossings and we can delete odd crossings. So the tool we are going to introduce is the parity projection. So what does it mean? Actually, this means that if we have a diagram with respect to some parity, then we just delete or make virtual all diagrams which are all crossings which are odd. In fact, at the level of Gauss diagram, this means that we just delete some chords. Для диаграммы Гаусса мы просто удаляем некоторые chords. Вот, будь то свободные узлы или виртуальные узлы. Итак, есть вот эта проекция. So theorem, this projection is well defined. So let me leave this theorem as an exercise.
So to check the exercise, you should just look at Reidemeister moves. So there is nothing special here. Just look and use parity axioms. Посмотрите на аксиом четности и докажите эту теорему в качестве упражнения. Well, actually, there is one more important issue that we should take into account. The issue is that if we delete odd crossings, then possibly some other crossings which initially were even can become odd. На самом деле есть очень важное такое наблюдение, что если мы нарисуем гауссову диаграмму и удалим из нее нечетные хорды, то старые хорды, которые были четными, станут нечетными. So this means that the parity projection allows one to delete chords further. Это означает, что если у нас есть проекция четности, то ее можно применять дважды. So we can take p and then p squared and then p 3 times and so on, but our chord diagrams have finitely many chords. So this means that if we use this map, then eventually it should stop. Так что если мы рассматриваем диаграмму, то мы можем рассмотреть диаграмму p-stable of k, and p-stable of k is defined to be such Pn of k that Pn of k is equal to Pn plus 1 of k. So starting from n, all further projections are trivial. So Pn of k equals Pn plus 1 of k, Pn plus 2 of k, and so on. А теперь я хочу доказать вот эту вот теорему. Now I'm going to prove this theorem that even diagrams which are equivalent, even free knots which are equivalent in terms of even free knots which are equivalent by using whatever Reidemeister moves are equivalent inside even free knots. And the same for virtual knots. Четные виртуальные узлы, которые эквивалентны как виртуальные, эквивалентны только в классе четных. То есть мы все время можем делать движение, чтобы все промежуточные были четными. This means that virtual knots have a proper subset consisting of even virtual knots and the same free knots. And so the proof is almost straightforward. Доказательство почти очевидное. Предположим, что у нас есть некоторая цепочка. So here I have forgotten to write in Russian, so I will pronounce it in Russian. And okay, так что предположим, что есть два узла К и К штрих, которые вот эти две диаграммы являются четными, все перекрестки четные. Если они эквивалентны, то тогда можно от первой перейти ко второй вот с помощью такой цепочки К равно К0 и так далее, КН равно К штрих. И если есть такая цепочка, то мы к этой цепочке можем применить изначально, пусть цепочка не является четной, утверждается, что можно сделать четную цепочку. So if we had such a chain, so that intermediate terms are whatever, even or odd or partially odd, I don't know. So then we can make such a chain which will consist only of even chord diagrams. This means even knots. All crossings are even. So the idea is as follows. So we just take this chain and apply the stable parity projection. Мы берем эту цепочку и применяем к ней стабильную проекцию четности. Well, of course, if we take p stable, it's even because there is nothing to delete. And this means that if we take this sequence of diagrams, this chain, then any two adjacent diagrams either coincide or differ by a Reidemeister move. Здесь вот нужно обратить внимание на упражнение, которое я говорил, что если две диаграммы
отличались движением Рейда-Майстера, то их проекции четности будут либо совпадать, либо отличаться движением Рейда-Майстера. Так что если мы берем диаграммы P от K и P от K0, скажем, и P от K1, то тогда они будут отличаться либо движением Рейда-Майстера, либо совпадать. Применим второе, применим третье и так далее, применим стабильное, и в итоге они все будут либо совпадать, либо отличаться движением Рейда-Майстера. So we use P, P squared, P cubed, and so on. And always we have these two diagrams, which either coincide, I mean, Ki and Ki plus 1, or differ by a Riedemeyer move. So this means that we have a chain of diagrams where all adjacent ones either coincide or differ by a Riedemeyer move, which means that this sequence of diagram is odd, and we have something for Riedemeyer moves. Okay, so this is so here I write that for n large enough, so these two guys are just either the same or differ by a Riedemeyer move. Здесь небольшое замечание, что диаграммы, если мы рисуем на плоскости, то, конечно, движение объезда мы не учитываем. So here we look at diagrams. If we draw them on the plane, they, of course, they are up to the detour move and also virtualization move. И также виртуализацию мы не учитываем, потому что мы смотрим на графы как на абстрактные. So we look at frame equivalent graphs to be abstract, so we don't care about their concrete planar embedding. So, и, конечно, эта теорема верна в любой ситуации, где есть четность. So this theorem works in any situation when we have parity and when we have consequent parity projections. Эта теорема верна в любой ситуации, где есть четность, есть последовательные проекции четности. So, for example, it works for links and for many other objects, for virtual links, and whenever we have parity, it's good. Well, and now I'm going towards the theorem for classical knots which embed into virtual knots. And actually now I want to introduce some homological parity. So the motto is whenever we have homology classes, Z2 non-trivial, Z2 homology classes, this gives rise to parity. Всегда, когда есть нетривиальные классы гомологии над Z2, или когомологии, это приводит к четности. И это очень важно. This is extremely important. So here I give you the toy model. It's a very easy model. Actually, we consider knots inside the annulus, or if you wish, inside the cylinder. Для узлов в кольце или в цилиндре мы можем сделать следующее. So here I should deal only with knots which have some winding number to be even, just for simplicity. Я рассматриваю только те узлы, которые обращаются в четное число раз. Сейчас я хочу для таких узлов определить четность перекрестка. So here I have a knot, a curve in the annulus, or maybe, well, if I deal with curves, I can just draw them on this annulus, and if I deal with knots, I can draw them on the annulus with over-under, so they actually live in the thickened annulus. But anyway, the homology, the integral homology is Z, the Z2 homology is Z2, and we can do the following. So assume we have a knot, and assume we have a crossing X. Then we can split this knot at this crossing to get a two-component link. Если у нас есть узел, и у него перекресток X, мы можем его развести, получить двухкомпонентный лink. So we have the right component and the left component, and in order not to bother with some thing which component to take, чтобы не заморачиваться с тем, какую компоненту мы выбираем, мы можем потребовать, чтобы весь узел был в каком-то смысле четным. То есть он, его гомологический класс был тривиален в Z2 гомологиях, so the knot is even, its homology class in Z2 homology is trivial, which means that these two things are either both even or both odd. Это означает, что вот эти две половинки, так сказать, они либо обе четные, либо обе нечетные,
Так что мы можем просто взять любую из них и не думать, какую именно мы берем. So we can take any of those halves without actually taking care of whether we take right or left. So we have this picture, and we decree the parity of a crossing to be the parity of either of those two halves. Well, and now it's an exercise. Please check the parity axioms for this situation. And now I can just perform the parity projection, or I can do parity. I can do some other parity bracket or many other things. So in fact, here I want to define the parity covering. Actually, we can try to do the following. If we have an odd crossing, we can imagine that this is a crossing between two different components. And one thing we can do is just to try to imagine that there are two components, but we deal only with the first component. And if so, then we just remove one of those components. So this means that odd crossings disappear. Мы смотрим на перекрестки нечетные, как на перекрестки между двумя разными компонентами, и они просто исчезают, что мы просто оставляем те перекрестки, которые остаются на одной компоненте. Well, but the other thing we can do is to take the parity covering, which means that we stay with both components. Еще есть возможность рассмотреть накрытие четности, которое означает, что мы берем обе компоненты. Так что нечетные перекрестки никуда не исчезают, они просто остаются в качестве перекрестков между разными компонентами. So here's the example. So actually, if we look at this virtual trefoil knot, then both crossings here are odd. This means that the parity projection will give us the unknot. Of course, everything is considered up to the detour. Это мы рассмотрели проекцию четности для вот этого вот виртуального трилистника. Мы получаем тривиальный узел. But we also can consider the parity covering, which means the following. So here I just drew something which is completely odd, which is completely even. А здесь я нарисовал нечто, что совершенно четное. Так что классический узел, например, узел трилистника, у него все перекрестки четные. By the way, if we deal with classical knots, you know that the Gaussian parity is even. So here I take the covering with respect to the Gaussian parity, of course. But if I take this virtual trefoil, then I see that two crossings are odd. And I should do something with that. So what should I do? Actually, I can just try to imagine that I have two crossings here. And I have two crossings here. But I can do the following. So I go along the blue line, but I know that this crossing should be odd. And this means that the blue should intersect with red, right? So here I have blue and red again. And here I have the opposite thing. I can draw a red one and a blue one. Okay, so if I were doing that in this situation, then the blue is always connected to the blue. And so we have two separate components. So, but now how to connect components here? Well, in fact, I should connect them with respect to the color. So this means that here I go along the red component, and I know that, if I try to go this way, if I try to follow the knot here, then I get stuck a little bit because this guy is blue and this one is red. So this means that I can get some map here. I can get some connection here. So what I drew here is just the Z2 covering of that virtual trefoil. Well, in fact, there are such coverings for many other things, for example, for chord diagram, algebra, и такие вот накрытия существуют во многих
других ситуациях. Например, для алгебры хордовых диаграмм есть алгебра с нечетными хордами, и, в общем, там есть много чего интересного. So there are many interesting things. And now I want to go on with the projection from virtual nodes to classical nodes. And in fact, in order to do that, I should mention the following. Well, I said some words about the parity theory coming from the homology of the circle. We can consider the Z2 homology. Я рассмотрел четность в кольце, там есть Z2 гомологии нетривиальные. Well, but if I have some more sophisticated thing like a two surface, then this two surface has a lot of different homology classes. Если есть узел в SG, то можно рассмотреть много разных четностей относительно разных гомологических классов. Assume I have a knot in SG. Well, let me see that this knot is even or homologically trivial, which is more or less the same. Then, well, Gaussian parity is okay, let me say. So everything is even, but here I want to say that a crossing is completely even if it's even with respect to all possible parities, Otherwise, I said that a crossing is odd. So can I draw such things? Well, actually, the idea is that well, if something takes part in the classical Reidemeister move like that, it's just we have a loop, then it's completely even. And actually, if I draw a larger loop, then it will be also even, okay? So this means I have a loop which has a disk inside. So, так что есть перекрестки, которые, так сказать, тривиальны с гомотопической точки зрения, и тогда, в общем-то, они четные. Well, this is not the only example, but actually, this is the main example. And in fact, there is a lemma, which I'm not going to prove today. Есть очень важная лемма, которую я сегодня не буду доказывать, что на самом деле, если узел нарисован на какой-то поверхности, и у него, если кривая нарисована на поверхности, и эта кривая разбивает поверхность на клетки, так что нельзя сразу вот мгновенно вырезать клетку, то есть вот мы имеем разбиение не на ручке, а на клетке, то тогда обязательно найдет что-нибудь нечетное. So there is a very important lemma that if we have a curve drawn on a surface, and if this splits the surface into cells and not handles, then there is something odd. So homology, well, homology should play, Z2 homology should play some role if the knot is non-trivial, is not classical, excuse me. So this means that actually we can consider completely even crossings, and we can have crossings which are not completely even. So this means completely even if we have all parities trivial, and not completely even if at least some parity is trivial. Now a question, does it satisfy the parity axioms? We can distinguish between completely even crossings and not completely even crossings. Удовлетворяет ли это аксиому четности? Well, not quite. There is a generalization of parities called weak parities, and this generalization means the following, that for Reidemeister 1 and 2, everything is the same as for usual parity axioms, but for Reidemeister 3, we also allow 3 odd crossings. Well, just if we have, say, various parities, and for Reidemeister 3, so we have these two guys to be odd with respect to one parity, and those two guys to be odd with respect to the other parity, then all three will be odd. Так что вот аксиома слабой четности говорит, что если у нас
имеется третье движение Радемастера, там все три могут быть четными, а не только 0 или все три могут быть нечетными, извините, но они только все четные, либо два нечетных и один четный. Ну, а для первой и второй аксиомы те же самые. Так что вот эта вот тотальная четность или же не тотальная четность, это не совсем удовлетворяет аксиому четности. Ну, вот есть такая важная лемма, которую мы не собираемся доказывать. Давайте пройдем дальше. Мы можем рассмотреть то, что называется totally even projection. So having something on a surface of some genus, we can remove all odd crossings. Имея что-то на поверхности какого-то рода, мы можем удалить все нечетные перекрестки. Actually, we can go further, and when we go further, we can remove all homotopically non-trivial crossings. На самом деле мы можем пойти немножко дальше и посмотреть не на гомологическую четность, а на гомотопическую четность. Ну, тут надо быть аккуратнее, поэтому я детали немножко скрою. So in order to justify it, we should be more accurate. I will hide some details under the carpet, but please look at my paper where everything is explicit, parity and projections and so on, published in the JKTR. А на самом деле есть слабая четность, можно брать гомологическую четность и удалять все перекрестки, не являющиеся вполне четными. А можно брать гомотопическую четность, она тоже удовлетворяет аксиому слабой четности. Ну, в общем, можно делать такие проекции. Когда эти проекции дают тождественное отображение? When do such projections give an identical map? Well, they give an identical map if and only if our diagram is indeed two. Okay. And now I want to formulate the main theorem and actually two auxiliary theorems. And I want to get the main theorem from these two auxiliary theorems. Я формулирую две предварительные теоремы и главную теорему. И, в общем-то, основная теорема, она будет вытекать из этих двух главных, из этих двух вспомогательных теорем. So the main theorem says, so where did I formulate the main theorem? It's crucial. So let me just show the corresponding place in the corresponding paper. So where everything is done very concretely and all proofs are given. So let me show the paper Parity and Projections. Okay. So here I have the parity and projection, and here is the formulation of the main theorem. It's called theorem 4 here. So for every virtual diagram, there exists a classical diagram K bar such that K bar is smaller than K. So I use this sign to say that one diagram can be obtained from the other by deleting some chords. So this is a partial order. Мы говорим, что одна диаграмма получается из другой удалением некоторых хord. Это означает соотношение меньше. Иногда меньше или равно. So possibly I should have written here less than or equal to the absolutely exact. So this projection, it exists. I'm just saying that there exists some diagram which is classical. I consider everything after detours. So and K bar equals K, even only if K is classical. And actually, if K1 and K2 are equivalent as virtual nodes, then K1 bar and K2 bar are equivalent as classical nodes. So here it's crucial to say that
K1 and K2 are equivalent as classical notes, not only as virtual, but as classical. Actually, so this is the formula. Okay, this is the formula. В этой формулировке надо сделать несколько уточнений, и они очень важны. Во-первых, есть очень важное уточнение, что имеется какая-то диаграмма. Вопрос в том, единственная ли она. So here we have to justify several facts. One of those facts is we have a diagram, K bar. So is this unique? The answer is unfortunately no. But the node class is unique. Вот диаграмма K с чертой не единственная, но класс узла, который она сдает, единственный. Это очень важно. То есть на самом деле мы имеем правильную проекцию с виртуальных узлов на классические. It's very important. So we have a well-defined projection from virtual nodes to classical nodes, right? Мы имеем корректно определенную проекцию с виртуальных узлов на классические. However, эта диаграмма не является единственной. И это очень важно. К сожалению, тут есть некоторые вещи, которые так не получается преодолеть. So actually, there are some subtleties, and when we go to theorem 5 and theorem 6, we will see the subtleties. And actually, this theorem has a lot of corollaries. Эта теорема имеет очень много следствий. Следствия приблизительно такого сорта, что все свойства минимальности, где бы они ни были, если они реализуются для каких-то хороших узлов, то они реализуются на хороших диаграммах. So if we have some properties, minimality properties, and they are realized for good nodes, then they are realized for good diagrams of them. For example, minimal number of classical crossings is realized for classical nodes only on classical diagrams. So many times classical, but actually here is the formulation of this corollary. And again, and this follows just by using projections. Сейчас я хочу сформулировать две главные теоремы, из которых вытекает наша основная теорема. So now I'm going to formulate the two main theorems, which yield our the main theorem and theorem 4. Итак, я читаю формулировки теорем 4 и 5. Пусть K виртуальная диаграмма, у которой род подлежащей диаграммы не является минимальным в классе нашего виртуального узла K. Тогда существует некоторая диаграмма K' меньше, на самом деле меньше, поскольку не минимальная, строго меньше, чем K, в том же классе узла. И следующая теорема, на самом деле ее аккуратно доказал Никонов, что если мы живем на минимальном роде, то имеется вполне корректно определенная проекция с диаграмм с диаграмм виртуальных узлов минимального рода на диаграммы классических узлов, так что эта проекция здесь вот дает меньше. Ну, понятно, что меньше или равно может быть, если равно, только если род 0. И если две диаграммы К1 и К2 связаны с движением Рейдемайстера, то на своем роде, то тогда их проекции будут тоже связаны с движением Рейдемайстера. И здесь я забыл. So here I forgot to say a bit. So here I should have written that Reidemaster moves, or they are identical. So either they are related by a Reidemaster move, or they are just identical, these projections. Well, actually, now let me comment on the proofs of those theorems. Давайте мне позвольте сказать основные идеи этих теорем. Let me say a couple of words about these two theorems. Well, theorem 5, unfortunately, uses a bit of Kuperberg's theorem. Теорема 5, к сожалению, немножко использует теорему Куперберга in the following sense. So assume we have something of genus G
and we know that the minimal genus is G prime, which is strictly less than G. Then actually, if we have something, then we should find some way of cutting a handle in the topological sense, and cutting a handle in order to get a diagram on a smaller genus. Так что мы можем найти какой-то такой интересный способ перейти от этой диаграммы к диаграмме на меньшем роде. We can, if we want to prove theorem 5, the proof is longish a bit, but the main idea is that if we want to if we have something on not minimal genus, then the idea is that we can find some homology class which corresponds to the handle we can cut away. And if we look at this homology class, then we can try to take a projection with respect to the parity coming from this cohomology. Well, some crossings will disappear, but never mind. The idea is that even if these crossings disappear, the resulting knot will be equivalent to the initial knot. Так что вот есть такая вот теорема, она несколько длинная, что если мы будем удалять перекрестки, которые являются нечетными относительно вот этой лишней ручки, то тогда при проекции мы получим диаграмму того же узла. На самом деле надо рассмотреть второе движение Rademacher. Actually, among Rademacher moves, the key thing is the second Rademacher move. This is something which can increase or decrease the genus. Rademacher 1 and Rademacher 3 do not change the genus, and Rademacher 1, Rademacher 2 does. Так что вот у нас есть такие движения Радемайстера, и в общем-то идея состоит в том, что мы находим лишнюю ручку и вдоль нее проектируем. Well, and actually this is theorem 5 is something which has some ambiguity, and you see here I write there is a diagram. Well, and in fact, the idea is that more or less we can look at cutting how to say, more or less handles which look differently but correspond to the same homology class. I'm not going to dwell into the details, but there is some small ambiguity. So the same homology class can give rise to something, and it is a bad it is bad a bit from the point of view of uniqueness. Иногда бывает так, что вот у диаграммы можно убрать два перекрестка А и Б, и она станет, скажем, классической, или там уменьшится род. А иногда можно убрать С и Д, чтобы уменьшился род. Но если присутствуют все А, Б, С, Д, то род будет большой, лишний. So it can happen that our diagram has a couple of crossings as A and B having a bigone, and a couple of crossings C and D having a bigone, so that if all A, B, C, D are present, then its genus is bad. But if only A, B are present or only C, D are present, then the genus is minimal. So this theorem has some ambiguity. Theorem 6 is not an ambiguous theorem. А теорема 6 это не это теорема, где все определено однозначно, и тут главная идея состоит в проекции. То есть на самом деле идея-то очень простая. Любая поверхность рода больше нуля накрывается универсальной накрывающей, которая представляет собой плоскость в случае Тора или плоскость Лобачевского в случае большего рода. So any diagram which has some genus 1 or 2 or more can be covered by something, and more or less crossings which correspond to homotopically non-trivial things. Homotopically non-trivial things will disappear. They will correspond to crossings between different components, and crossings which are homotopically trivial
will correspond to something on just one component. However, again, here are some caveats, and I'm not telling you the whole detail of the proof of that theorem. Здесь есть некоторые важные тонкости, я не рассказываю доказательства до конца. Например, мы смотрим на перекресток как на гомотопически тривиальный, если у него обе половинки гомотопически тривиальны, а если не обе, а одна. Потому что на самом деле в целом узел может не быть гомотопически тривиальным, но одна из половинок будет. Так что вот есть тут некоторые детали, их надо читать в этой статье. So there are some details one should take into account. А теперь я готов вывести теорему 4 из теорем 5 и 6. Now I'm ready to get the main theorem for theorems 5 and 6. And the idea is very easy. We construct a projection in 2 steps. So one step is to project to the minimal genus, and the other step is having a minimal genus. We project just uniquely. Так что два шага. Если у нас род минимальный, то мы сразу проектируем и сразу получаем классическую диаграмму. Если у нас род не минимальный, то тогда надо сначала спроектировать так, чтобы получился минимальный род, а дальше уже проектировать. Вот. На самом деле на всех этих шагах надо аккуратно смотреть, что если две диаграммы отличаются движением Рейдемайстера, то их образы будут отличаться движениями Рейдемайстера или будут совпадать. Для теоремы 6, теоремы Никонова, это всегда так, а для теоремы 5 на самом деле мы можем сказать только об эквивалентности посредством движения Рейдемайстера, потому что мы не знаем, какую пару убрать. И здесь проблема именно во втором движении Рейдемайстера. Here I have finished with the proof of the main theorem, or with the sketch of the proof. Of course, I do not go into the detail. It's longish enough. So here are theorems 5 and 6 written on the slide. And so here is how we get it from. And now I want to formulate some further steps we can do with parity and some other things. The further steps are as follows. First of all, we can look at axioms for weak parity. Axioms for weak parity, which are the same as axioms for parity, but with the only distinction that we allow 3 crossings of that to be odd. By the way, having a weak parity projection, we can immediately see that Reidemeister 1 disappears, and Reidemeister, but Reidemeister 2 persists, and fortunately or unfortunately, Reidemeister 3 persists. Так что если у нас есть проекция слабой четности, то первое движение Рейдемайстера исчезает, но второе и третье остаются. So here is an example of an odd parity. We still have some time. An example of an odd parity is as follows. So consider a multi-component link. So crossings between different components are odd, and crossings between this component and itself is even. So if there are 3 or more components, this is a weak parity because we can have components 1, 2, and 3. They form a triangle, and all crossings are odd. But here, if we take the parity projection, then all crossing, then it may happen that all crossings. So what happens with the parity? Projection and with the parity bracket. So for the parity projection, we know that Reidemeister 3 move can give us Reidemeister 3 move. Для проекции четности мы и так знали, что если у нас было третье движение Reidemeister, то после проекции она перейдет в третье. И это было верно и для обычной четности. So even for the parity in the usual sense, the parity projection can give
we can get from Reidemeister 3 to Reidemeister 3. But if we try to define the bracket, then unfortunately Reidemeister 3 persists. Если мы хотим определять скобку, то нам надо еще ввести эквивалентность по третьему движению Reidemeister, потому что может случиться, что все три перекрестка останутся нечетными. Это вот не очень хорошо. On the other hand, it's not that bad. С другой стороны, это не так плохо, потому что есть, например, такое следствие, что если мы рассматриваем диаграммы, например, зацеплений, у которых есть перекрестки, есть, допустим, n-компонент, и бывают среди них перекрестки чистые и перекрестки смешанные. Чистые мы считаем четными, смешанные нечетными, то это слабая четность, но скобка слабой четности позволяет нам избавиться от чистых перекрестков и, в частности, доказать такую теорему, что если две диаграммы не имеют чистых перекрестков, то есть фактически все перекрестки между разными компонентами, то тогда они эквивалентны в классе, где нет чистых перекрестков. So there is a nice theorem that if we have diagrams which have no pure crossings and they are equivalent as diagrams possibly with pure crossings, then we can define the parity bracket to be we can define the parity bracket, and though it is valued in something modular Reidemeister 3, that's okay. So we can consider diagrams without pure crossings and get a projection to such diagrams. So we kill Reidemeister 2, but Reidemeister 3 and 3 persist. So we can get such projections. There is one unsolved problem: what to do with can we project from tangles to braids? And it's really a complicated problem. I don't know, because here we have not only the issue that different strands, that one strand can intersect it itself, but we should also have some ordering on the set of crossings, and that's really a problem. So now I want to mention some things we can study further. You can remind me, or you can read the corresponding papers. Есть некоторые другие вещи, о которых вы можете напомнить, и которые, в общем-то, предлагается вам почитать. Well, first of all, there is Turaev's bracket. So when we take some a certain sum over something which is non-trivial or maybe non-zero, so having a knot, we can split it at some non-zero crossings and get a collection of links, take them, say, modulo Z2, and this will give us a map from knots to links. Мы можем убивать нечетные перекрестки. Есть, so for braids, actually there is something called one-term bracket. So there is a diagram with only one state. And I suggest you to just remind me about all those things. So possibly I will mention them. So now I want to pass to exercises and problems. Concerning exercises, so the first guy is easy. Первое доказательство простое. Проверьте, что Гауссова диаграмма свободного узла четная тогда и только тогда, когда имеется вот эта ориентация источник stock. So simple orientation corresponds to parity. So exercise 2 deals with just checking parity axioms for if we have two parities, then the total parity, which is even for if both are even and odd. Otherwise, this satisfies weak parity axioms. Проверьте, что вот такая общая четность, которая четная, если оба четные, и нечетная, если хотя бы один нечетный, вот эта вот общая четность, она удовлетворяет аксиому слабой четности, а не обычной четности. А дальнейшие уже упражнения это все сложнее и сложнее, и в конце концов у нас будет упражнение, которое, в общем-то, не упражнение, а
задачи для исследования. А вот попробуйте, в общем, доказать, что вот это отображение, когда мы берем сумму по нечетным и рассматриваем это все с коэффициентом Z2, это будет, so try to prove that this map is a well-defined map from knots to linear combinations of links. And now try to imagine what will happen if we have many components. Что случится, если у нас есть много компонентов? Можем ли мы сделать это определенным с целыми коэффициентами? Can we do that for integer coefficients? Actually, try to look at extensions of parities for which are not valued in Z2. Maybe you can get parities valued in certain groups. Actually, now I want to state some research problems. And as for research problems, how to modify the notion of parity to make it work for classical knots. Хорошо известно, что для классических узлов четности нет. Но так вопрос, можем ли модифицировать четность, чтобы получить что-то нетривиальное для классических узлов. Это одна из основных проблем. Ну, а еще также есть такие проблемы. So we have seen that we have a projection from virtuals to classicals. So problem, do we have a map from classical knots to virtual knots? Проблема, имеем ли мы отображение из классических узлов в виртуальные узлы? If we had such a map, then we would have a lot of invariants for classical knots coming from virtual knot theory. And as we know, there are lots of them, so it would give us quite a lot. Actually, later I will tell you some bit of something when we have braids. And for braids, actually, we have the same theorem of getting a projection from virtual braids to classical braids by using a sort of parity. А для кос есть тоже отображение с использованием четности. Well, one more problem is how to define the parity bracket for groups. So is it possible to do something for, say, Coxeter groups? Можем ли мы сделать какую-то проекцию четности для групп? Но на самом деле проекция четности существует для групп ГНК, ГН2, я бы сказал так, потому что ГН2 соответствует диаграмму свободных узлов. Так что вот вопрос, можем ли мы сделать проекцию четности для групп, чтобы были какие-то отображения гомоморфизма или чего-то, или что-то еще. Вот, ну и теперь список литературы, что почитать. Well, number one is Parity and Projection. My paper in the JKTR I showed just now. Четность и проекция. Вторая работа – это моя статья в матсборнике. The second is матсборник. So, 2010. Number three is, has anyone started reading the paper by Hassan Scott? St. John will give the exact reference. So number four is to arrive homotopy of words where pre-notes were investigated. Introduced. They were not investigated. Number five is, well, actually, Andrew Gibson disproved the Turiaf's conjecture maybe 1 week after myself, and it was in the beginning of 2009. Гибсон опроверг гипотезы, построил нетривиальные узлы свободные, ну и на самом деле он там применял что-то вроде коскопки. Well, actually, there is Turiaf's brackets and there is Goldman's co-bracket. And actually, for curves on surfaces or for free knots or free links, there are very nice operations, very similar to coalgebra operations, which is bracket and co-bracket, multiplication and co-multiplication. So I suggest you to find and to read these papers by Goldman and Turiaf, bracket and co-bracket, and try to apply them to free knots. And maybe you will see some other interesting things related to parity and something else. So, well, so far so good, and I'm going to stop here. So I'm ready to I'm ready to answer your questions.
Are there any questions? Maybe comments? Excuse me. Your main theorem, it can be the projection can be constructed by, roughly speaking, by deleting odd crossings. Yes. Yeah, right. Roughly speaking. Yes. Yes, and roughly speaking, odd ones are those which are homotopically homotopically trivial. Homotopically. Yes. So it's not homology, but homotopy. And here, yeah. Okay. Are there any further questions or comments? Excuse me, I have one more question. One question. Sure. Yes, please. Sorry, Gaussian parity can be defined from Gauss diagram, isn't it? We can check the number of intersection number from a code in the Gauss diagram. So then have you considered about the way how to define the parity for mixed crossing by using Gauss diagram? Well, actually, the primary parity is that mix is always odd. So now we can say, okay, there is some secondary parity. So among even ones, we can define something secondary. So if something were even, we could make further distinction between even ones. So this means that we consider only crossings which are not mixed. So this means that we have some parity hierarchy. And actually, there is some parity hierarchy for even for just knots. So we can consider even crossings which become odd after deleting odd ones, and we can consider those which become odd after deleting odd ones twice, and so on. And for links, the idea is for two-component links, we kill crossings between two components, and only after that we can define parity. Actually, the problem is that it is not very good to define something modular 2. So if we want to define something just modular 2, then the only way is to define something first, and only after we delete odd things, we can distinguish between further crossings. Okay. And actually, there are more problems like consider, is it possible to define, say, four-fold covering or eight-fold covering or something like that? So is it possible to make further coverings? And now I think having maps from from free nodes to free groups, possibly we will be able to make further distinction at different crossings, and I hope we can get some further coverings. So parity is a sort of covering. Maybe a couple, еще, пожалуй, два заключительных замечания, two more concluding remarks, that it is proved that for virtual nodes, for classical nodes, there is no parity. It is proved that for free node, one component free nodes, the only parity is the Gaussian parity. Доказано, что для классических узлов обычной четности нет. И доказано, что для свободных единственная четность — это такая вот четность Gaussian, к сожалению. So we should modify the notion of parity somehow to make it more flexible. And there is no way to define the
parity for mixed crossing by using the homological parity? Well, I think we can tackle this problem, but the way to define so this we want to define something for mixed ones, but what about pure ones? Do we want something? Do we want to define both for mixed and for pure? Then the answer is probably no. But if we want to define only for mixed, then it's interesting. And also one more thing to mention, you can find my paper. So if we have a two-component link, we can exchange one component to get parity for the second component. Если у нас имеется двухкомпонентное зацепление, мы можем, так сказать, одну компоненту использовать как источник четности для второй. But in that case, we can get parity only for mixed crossings of the second component. One more observation is that there is something like relative parity. We can say that two crossings are either both even or both odd without indicating whether they're exactly even and exactly odd. This notion is more general than just parity, but for mixed crossings, we can get, we can get this relative parity. Well, so we can define parity not for all crossing. We can define parity to be relative and not absolute. So we have several options. We can define parity hierarchy. So if we do it for not for all crossings and relatively, we can have more degrees of freedom. And of course, possibly what you have in mind, if we have oddly many crossings between two components, can we define parity for crossings between two components? And here I would say it's not very good because relatively, some crossing can be relatively odd with respect to itself. Well, that's another story, maybe a whole story about parity. Это, возможно, целая новая наука, но тут не очень хорошо, когда у нас количество перекрестков между двумя компонентами нечетно. Okay. Okay, thank you. Thank you. Any further questions? So thank you for coming. So bye for now. Thank you very much.